Dear friends, welcome to AIS American English Grammar Center. We have come here to high school English grammar book written by Ren and Martin. We have come here to the video number 4, page number 5 and 6. Dear friends, what we have seen is this sentences. Then we have come to subject and predicate. Then we have come to phrases. We have come to clauses, parts of speech, noun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjunction. And a word may take any form, noun or verb or adjective, according to its usage in the sentence. Now we have come here to the nouns, different types of noun. We have seen the proper noun, common noun. We have seen here the collective noun. Collective noun is the name of a number of persons or things taken together and spoken of as one whole, right? See, one man is there, 2, 3, hundreds of men are there, men and women are there. What you call them as crowd. The crowd stands for a lot of people, isn't it? So all the nouns, when you lump or when you add up the person or things together and you want to mention, it is called collective noun. Crowd, a lot of people are there, so it's crowd, so it is a collective noun. Mob, people who want to attack or people who want to do something wrong things, they join together, it is called mob. Team, Indian cricket team, 11 players are there, so team is a collective noun. Flock, it is a group. It is herd, the animals together. Army, lot of soldiers are there. Fleet, number of ships are there. Jury, number of judges are there. Family, father, mother, brother, sister. And nation, a lot of maybe 30 lakhs, 50 lakh, 3 crore, 10 crore people are there. Parliament, in parliament you find a lot of MPs. Committee, you find 10 or 20 people in the committee. So the group is called, group of persons, group of things are called, it is called collective noun. For example, a fleet, a collection of ships or vessels. An army, a collection of soldiers. A crowd, a collection of people. So all these words, fleet, army, crowd, are collective, belong to collective noun. The police dispersed the crowd. The police dispersed the group of people. So crowd. The French army was defeated by Waterloo. At Waterloo. French army means the soldiers were defeated at Waterloo. The jury found the prisoner guilty. The jury means number of judges, maybe 8 or 10 people. A herd of cattle is passing. Herd means a lot of goat or sheep is passing. So this is collective noun. What is an abstract noun? Very important. Proper noun, common noun, collective noun. Now you have come here to abstract noun. Abstract noun is usually the name of a quality. The name of a quality, the name of an action, or the name of a state considered apart from an object to which it belongs. So it is the name of a quality, action or state considered apart from an object to which it belongs. Quality, what is the quality? Goodness. Goodness is a quality. Kindness is a quality. Whiteness is a quality. Darkness is a quality. Hardness, brightness, honest, bravery, honesty, bravery, all these are what noun? It is abstract noun. So it says about the quality or state up from the object. So coming here, and for action, laughter, you laugh. Theft, somebody steals. Movement, this is the action. Judgment, it is an action. Hatred, it is an action. So these quality and action apart from the object to which it belongs, right? So state, what? Childhood, it is a state. Boyhood is a state. Youth is a state. Slavery, sleep, sickness, death, poverty, all these are state. So this quality of the quality, the name of a quality or action or the state which apart from the object is called abstract noun. The names of the arts and science, example grammar, music, chemistry, are also abstract nouns. We can speak of a brave soldier, a strong man, right? Brave soldier, brave is an adjective, man is a noun.
strong man. Strong is an adjective, man is a noun. A beautiful flower, beautiful is an adjective, flower is a noun. But we can also think of these qualities apart from any particular person or a thing. So, brave soldier, right? What is the quality of the soldier? Brave soldier. Apart from the soldier, if soldier is not there, only from brave you have to bring a noun. There you are using bravery, strength. For brave you are using bravery. Strong you are using strength. For beautiful you are using beauty. Here the person is not there. The person is divided. Person is taken away. So individually when you want to say about brave, it is bravery. Individually when you want to leave away the object or the noun, man, you are using strength. You want to remove the flower, then you are using beauty. So these are the abstract nouns which when we separate it from the noun, you get the abstract noun or the object. So also we can speak of what persons do or feel apart from the persons themselves. How do they feel? How do they do apart from the person themselves, and give it a name. Word abstract means drawn off. Abstract means taking away, taking from something to something. See, abstract nouns are formed from adjectives as kindness from kind. From is a kind man. So you remove the man, you get kind. From kind you get kindness. So this is an abstraction. Honesty is derived from the word honest. Most abstract nouns are formed thus. From verbs as obedience. You get obedience from the verb obey. You get the growth abstract noun from the verb grow. From common nouns, childhood. You get from child. You get childhood. From slavery. Right, sir? So abstract noun is derived from either noun, adjective or verbs also. Another classification of nouns is whether they are countable and uncountable nouns. What do you mean by countable nouns? Nouns which can be counted is called countable nouns. Nouns which cannot be counted are called uncountable nouns. So countable nouns are the names of the objects, right? One pen is there, two pens. So people you can count. That we can count. For example, book you can count, pen you can count, apple, boy, sister, chocolate, horse you can count, 2 books, 3 books, 5 apples, you can go for count. So these are countable nouns. Uncountable nouns are the names of the things which we cannot count. The nouns which we cannot count are called uncountable nouns. For example, milk. Milks you don't say. Milk you cannot count. You cannot count the oil, right? You cannot sugar. Count gold. You cannot count honesty. So these are called uncountable nouns. They mainly denote substances and abstract things. Countable nouns have plural forms. Countable nouns have plural forms, while uncountable nouns they don't have plural forms. For example, books. Books is a countable noun, but we cannot say milks. You cannot say milks. You can say books because book is a countable noun, so you can use books in the plural form. But milk, it is uncountable. You cannot use milks. So, dear friends, what you have seen is collective noun. Collective noun is the group of person, place, or things. So here we have seen the collective nouns. Then we have abstract noun. Abstract noun is the name of the quality, action or state considered when we separate it from the object, right? And you have this quality abstract nouns, you have the action abstract nouns, state abstract nouns, and here you see from adjective how do you get abstract nouns. Then we have seen the classification of noun into countable nouns and uncountable nouns. Countable nouns can be counted, uncountable nouns cannot be counted. So this is what you have seen, right? Are you able to understand? Yes, I request one. Yes, now come forward and tell what you are able to understand. Please come forward. Good evening, friends. I'm A. Kadrakarve. I'm here to explain Renan Martin High School Grammar, English, page number 5 to 6.
A collective noun is the name of a number or of persons or things taken together, spoken as one word, one as the whole. Like a crowd, mom, team, a flock, herd, army, fleet, and then a jury, family, nation, parliament, and committee. And then the next is example. A fleet. A fleet means a collection of ships or vessels, or an army, a collection of soldiers, or a crowd, a collection of people. The police dispersed the crowd. A short paragraph. The French army was defeated at Waterloo. The jury found the person guilty. Cattle is passing. And then this explains about the collective noun, like a name as a whole, as if there are many things like a bunch of grapes like that, it summarizes, it makes everything as a whole, as a one thing. If there are many grapes, we say as it a bunch of grapes, so it takes all the grapes as one whole. And then the next is action. Action means laughter, sad, happy, theft, moment, judgment, hearted, or state, like throwback, childhood, boyhood, youth, slavery, sleep, sickness, death, and poverty. The names of the arts and science, example grammar, music, chemistry, are also abstract nouns. It means that we can speak of a brave soldier, a strong man, a beautiful flower, but we can also think of these qualities apart from any particular person or a thing, and speak bravery, strength, beauty by themselves. It means that it summarizes everything. It takes everything into one particular category. And thank you. Summarize and say what you are able to understand. Short and sweet. Look at the camera. Short and sweet. Hi, I am Rauzia. Let us see about the different types of nouns. First, a collective nouns. A collective noun is the name of a number of person or things taken together and spoken of as one whole. The example: crowd, mob, team, flock. And second is abstract noun. Abstract noun is usually the name of a quality, action, state considered apart from the subject to which it belongs. Quality like goodness, kindness, honesty, bravery. And action: moment, judgment, order, childhood, boyhood, youth, sleep, sickness. The name of the arts and science are also abstract nouns. This is the example paragraph. The abstract nouns are formed from adjective: kindness from kind, honesty from honest, and form verbs. The examples: obedience from obey, growth from grow, and form common nouns. The examples: childhood from child, slavery from slave. Another here we see countable and uncountable nouns. The countable nouns, we are count the number of nouns. Uncountable nouns, we do not count that. These are the examples. Thank you. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரெனன் மார்டின் புக்கில் முதல்ல கிளாஸ் பார்த்தோம், தென் என்ன பார்த்தோம், ஃப்ரேஸ் பார்த்தோம், கிளாஸ் பார்த்தோம், சென்டென்ஸ் பார்த்தோம், சென்டென்ஸ் டைப்ஸ் பார்த்தோம், ஸ்பீச் பார்த்தோம், நவுன், வேர்ப், அட்வர்ப், அட்ஜெக்டிவ், பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பார்த்தோம், நவுனில் எத்தனை வகை நவுன், ப்ராப்பர் நவுன் பார்த்தோம், அப்புறம் காமன் நவுன் பார்த்தோம். இப்போ கலெக்டிவ் நவுன். கலெக்டிவ் நவுன் என்றால் என்ன?
கூட்டமாக பெயர் சொற்கள் சேர்கிற பொழுது நிறைய மனிதர்கள் சேர்கிறார்கள், நிறைய மிருகங்கள் சேர்கிறது, நிறைய பொருட்கள் சேர்கிறது, நிறைய ஊர்கள் சேர்கிறது. இந்த கூட்டமாக செய்யக்கூடிய அந்த பெயர் சொற்களை கலெக்டிவ் நவுன் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு கிரௌடுனா கூட்டம், அதை 10 ஆம்பளைங்க இருப்பாங்க, 100 பொம்பளைங்க இருப்பாங்க. மாப் என்றால் அடிதடி ரகலைக்கு ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு 50-100 பேர் வருவாங்க. டீம் என்றால் ஒரு கிரிக்கெட் டீமில் 10 பேர் இருப்பாங்க. ஃப்ளாக் என்றால் என்ன, நிறைய பேர் டுகெதராக இருப்பாங்க. ஹேர்ட் என்றால் என்ன, மந்தை, நூற்றுக்கணக்கான ஆடுகள் இருக்கும். ஆர்மி என்றால் என்ன, நூற்றுக்கணக்கான போர் வீரர்கள். ஃப்ளீட் என்றால் என்ன, ஒரு 10-50 கப்பல் ஒன்றாக போகும். ஜூரி என்றால் என்ன, நீதிபதிகள் ஒரு 10-20 பேர் இருப்பாங்க, நீதி வழங்கக்கூடியவர்கள். ஃபேமிலினா குடும்பத்தில் 10-15 பேர் இருப்பாங்க. நேஷன், தேசத்தில் 1 கோடி பேர் இருப்பாங்க. பார்லிமெண்ட் அங்கே 550-200 எம்பிஸ் இருப்பாங்க. கமிட்டி, அந்த கமிட்டியில் 10 பேர் இருப்பாங்க, 12 பேர் இருப்பாங்க. ஆக ஒரு பெயர் சொற்கள் கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய பெயர் சொற்களை கலெக்டிவ் நவுன் என்று சொல்கிறோம். ஃப்ளீட் என்றால் என்ன, கலெக்ஷன் ஆஃப் ஷிப்ஸ் ஆர் வெசல்ஸ். ஷிப்ஸ் என்றால் என்ன, கப்பல்கள் நிறைய இருக்குது. வெசல்ஸ் என்றால் என்ன, நிறைய வெசல்ஸ் இருக்கிற பொழுது ஃப்ளீட் என்று சொல்கிறோம். வெசல்ஸ் என்றால் என்ன, ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறது. லாரிகள் நிறையா இருந்தாலும் அதுவும் ஃப்ளீட்னு சொல்கிறோம். ஆர்மி என்றால் கலெக்ஷன் ஆஃப் சோல்ஜர்ஸ், நிறைய படை வீரர்கள் இருக்கிறார்கள். க்ரௌட் என்றால் என்ன, நிறைய மக்கள் இருக்கிறார்கள். ஸோ போலீஸ் டிஸ்போஸ் த க்ரௌட், போலீஸ் அந்த கூட்டத்தை கலைத்தது. கூட்டம் என்பது கலெக்டிவ் நவுன். பிரெஞ்சு ஆர்மி வாஸ் டிஃபீட்டட் பை அட் வாட்டர்லூ. வாட்டர்லூவில் பிரெஞ்சு ஆர்மி தோற்கடிக்கப்பட்டது நெப்போலியனது. ஸோ ஆர்மி என்பது பல நூற்றுக்கணக்கான வீரர்கள். த ஜூரி ஃபவுண்ட் த பிரிசனர்ஸ் கில்ட்டி. குற்றவாளிகள் குற்றம் செய்தார்கள் என்று அந்த நீதிபதியினுடைய குழு கண்டறிந்தது. ஹெர்ட் ஆஃப் கேட்டில் இஸ் பாசிங். ஆட்டு மந்தை அங்கே போய் கொண்டிருக்கிறது. மந்தை, பல ஆடுகள் இருக்கிறது. ஸோ கலெக்ஷன் நவுன் என்றால் கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய பெயர் சொற்கள். ஸோ ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் ரொம்ப முக்கியம். ஆங்கிலத்தில் இந்த ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் நிறைய பேருக்கு தெரிவதில்லை. ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் என்பது நேம் ஆஃப் எ குவாலிட்டி. குவாலிட்டி என்றால் என்ன, தரம். தரம் என்ன, குட் பாய், குட்டுங்கிறோம், ரைட்டா? அந்த குட்டுங்கிறது குவாலிட்டி, பேடுங்கிறது குவாலிட்டி. ஆக்ஷன், ஆக்ஷன் என்றால் என்ன, சிரிப்பது, அழுவது, இதெல்லாம் ஆக்ஷன். ஸ்டேட் என்றால் என்ன, ஒரு நிலைப்பாடு. குழந்தையாக இருக்கிறான், வளர்ந்தவனாக இருக்கிறான், இதெல்லாம் ஸ்டேட். கன்ஸ்பார்ட் ஃப்ரம் த ஆப்ஜெக்ட், ஆப்ஜெக்டை வச்சு பிரிக்கிற பொழுது உங்களுக்கு ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் வருகிறது. உதாரணத்துக்கு குவாலிட்டி பாருங்க, குட், குட் பாய், அந்த பாயை கழட்டி விட்டுருங்க, குட்னஸ்ன்னு வந்துடுது, ரைட்டா? நவுனை தனியாக பிரித்து ஆப்ஜெக்டை தனியாக பிரிக்கிற பொழுது அந்த குவாலிட்டியினுடைய தன்மையை சொல்கிற பொழுது குட்னஸ் என்றால் என்ன, நல்லது. கைண்ட்னஸ் என்றால் என்ன, இறக்க குணமுடையது. ஒயிட்னஸ், வெள்ளை நிறமுடையது. டார்க்னஸ், இருட்டு நிறமுடையது. ஹார்ட்னஸ், கடின தன்மை உடையது. பிரைட்னஸ், வெளிச்சம் உடையது. ஹானஸ்டி, நேர்மை. பிரேவரி, பிரேவ் பாய்ங்கிறோம், அந்த பாய் ஆப்ஜெக்டை தனியாக கழட்டிடுங்க. அந்த பிரேவ்லிருந்து அந்த ஒரு நீங்கள் குவாலிட்டியை கொண்டு வருகிற பொழுது, நவுனாக கொண்டு வருகிற பொழுது பிரேவரி என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ இது ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன். இந்த ஆக்ஷன்லிருந்து லாஃப், he laughs at me சொல்றோம். என்னை பார்த்து சிரிக்கிறான், at me தூக்கிடுங்க, லாஃப்டர், அவனுடைய சிரிப்பு. அந்த லாஃப்டருங்கிறது அதனுடைய ஆக்ஷனைவே ஒரு நாக கொண்டு வருகிறாய், அந்த செய்கையே ஒரு பெயர் சொல்லாக கொண்டு வருகிற பொழுது லாஃப்டர். thieves அப்படின்னா திருடுகிறான். theft was done by robbers. அந்த திருட்டு என்று வருகிறது. movement, move, please move, I mean the train is moving on, the train moves என்று சொல்கிறோம். moves, அந்த moves என்று இருக்கிறதுலே அந்த ட்ரெயினை தனியாக கழட்டிட்டு அந்த மூவனுடைய தன்மையை பற்றி சொல்கிற பொழுது movement என்று மாறுகிறது. judge, he judges, judgment என்று வருகிறது. hate, hatred என்று வருகிறது. hatred என்பதே நவுனாக மாறிவிடுகிறது. state, சைல்டு என்றால் என்ன, அது ஒரு வயசுலேருந்து ஒரு 10 வயசுக்குள்ள சைல்டு. அந்த சைல்டுவே நீங்கள் ஸ்டேட்ஹுட், அந்த ஸ்டேட்னா நிலைப்பாடாக சொல்லிக்கிற பொழுது சைல்ட்ஹுட் குழந்தை பருவம், பாய்ஹுட் ஆணாக இருக்க பருவம், யூத் இளமை பருவம், அடிமைத்தனம், ஸ்லீப் தூக்கம், சிக்னஸ் நோய்வாய் கொண்ட தன்மை, டெத் சாவினுடைய நிலைப்பாட்டு, பாவர்ட்டி ஏழ்மை நிலைமை. So the names of arts and science, உதாரணத்துக்கு grammar, music, chemistry are also abstract nouns. இவைகளும் abstract nouns. We can speak of a brave soldier. brave soldier என்றால் என்ன, தைரியமான ஒரு போர் வீரன். strong man, ஒரு வலிமையான மனிதன். a beautiful flower, அழகான மலர். இந்த நீங்க சோல்ஜரை ரிமூவ் பண்ணுங்க, மேனை ரிமூவ் பண்ணிருங்க, ஃப்ளவர்
ரிமூவ் பண்ணிருங்க. அதனுடைய தன்மையை சொல்லுகிற பொழுது பிரேவ் என்னவாக மாறிவிடுகிறது? பிரேவரி, வீரத்தன்மை. ஸ்ட்ராங், ஸ்ட்ரெங்த், வலிமை. பியூட்டிஃபுல் என்னவாக மாறுகிறது? அழகான என்பது அழகு என்று மாறிவிடுகிறது. So also we can speak of what persons do or feel apart from the person themselves and give it a name. The word abstract noun means abstract என்றால் என்ன? பிரித்தெடுப்பது. abstract. உதாரணத்துக்கு adjectiveலிருந்து abstract noun எடுக்கலாம். adjective என்றால் என்ன? பெயர் உரிச்சொல். For example, kindness எங்கிருந்து ரிமூவ் பண்றீங்க? கைண்ட்லிருந்து வர்றதுதான் kindness. கைண்ட்னா இரக்க குணமுடைய. kindness இரக்கத்தன்மை. honesty நேர்மை எங்கிருந்து வருது? honest நேர்மையான என்ற பெயர் சொல்லிலிருந்து, பெயர் உரிச்சொல்லிலிருந்து honesty வருகிறது. அடுத்தது verbsலிருந்து எப்படி பண்றீங்க? obeyலிருந்து வர்றது obedience. ஒபேனா கீழ்ப்பணி. ஒபீடியன்ஸ் என்றால் ஒழுக்கம். growலிருந்து வருகிறது வளரு. growth என்றால் வளர்ச்சி. ஸோ காமன் நவுன்ஸ் childhood, childலிருந்து வர்றது ஸ்லேவ்லிருந்து வர்றது ஸ்லேவரி. அடுத்ததாக இந்த பெயர் சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுன்னு இருக்கிறது, கவுண்டபிள் நவுன்ஸ், அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ். ரைட்டா? இப்போ இந்த பேனாவை கவுண்ட் பண்ணலாம். 2 பேனானா 2 பென்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஆனால் முடியை கவுண்ட் பண்ண முடியுமா? 5 hairs, 6 hairs, 10 hairs என்ன முடியாது. மண் என்ன முடியுமா? உப்பு என்ன முடியுமா? அரிசி என்ன முடியுமா? ஸோ அவைகள் எல்லாம் அன்கவுண்டபிள் நவுன். புக், பென், ஆப்பிள், பாய், சிஸ்டர், டாக்டர், ஹார்ஸ் இவைகள் எல்லாம் எண்ணக்கூடிய பெயர் சொற்களாக வருகிறது. அன்கவுண்டபிள் நவுன் the names of the things which we cannot count. கவுண்ட் பண்ண முடியாது. மில்க் கவுண்ட் பண்ண முடியுமா? கவுண்ட் பண்ண முடியாது. 8 மில்க் இருக்குது. பேக்கெட் வேணா சொல்லலாம், ஆனா மில்க் கவுண்ட் பண்ண முடியாது. ஆயில கவுண்ட் பண்ண முடியாது. கவுண்ட் பண்ண முடியாது. கோல்ட கவுண்ட் பண்ண முடியாது. ஹானஸ்டியை கவுண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ கவுண்ட் பண்ண முடியாத நவுன்ஸ் என்ன சொல்லுவீர்கள்? அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் என்று சொல்லுகிறீர்கள். They mainly denote substances and abstract things. Countable nouns have plural forms, while uncountable nouns don't have. Say for example, books, பல புக்ஸ் இருக்குது கவுண்டபிள், பட் we cannot say milks என்று சொல்ல முடியாது. ஸோ நண்பர்களே, பார்த்தீர்கள், ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் பார்த்தீங்க. ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் ஒன்றிலிருந்து பிரித்து எடுத்து அது அட்ஜெக்டிவ்லேருந்து எடுக்கலாம், வேர்பிலிருந்து எடுக்கலாம், காமன் நவுன்ஸ்லேருந்து எடுக்கலாம். அடுத்தது நீங்கள் கவுண்டபிள் நவுன்ஸ், அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ், எண்ணக்கூடிய பெயர் சொற்கள், எண்ண முடியாத பெயர் சொற்கள். ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எஸ், தேங்க்யூ.